アイディア帳みたいな感じで、なんかこうザーって書いてるだけなんですけど、いろいろ文章とか本当にこうラフスケッチみたいなやつを。あとこれ出た。Hey guys and girls, it's Cat the Cat. We had the luck to actually meet a real manga artist and his girlfriends on the streets of Tokyo, and we went and asked them, well, how about you show us what's in your bag? So let's find out what you can find inside the bag of a real manga artist and go and ask Japanese. スタイルもみんな自分のスタイル今あるじゃないですか。今日みんなに聞いてるんですけど、自分のバッグの中身を見せてください。まずはここに緑のバッグが出てきました。一緒に見ましょう。なんか緑のバッグから緑の T シャツ、緑の時計、緑のノートブックが出てきたんですけど、緑好きなんですね。そうです、緑大好きで、もう見るとすぐに買っちゃうんですけど。このノートになんかいろいろ落書きありますね。そうです、漫画を描いてるので。すごい。もうこっちもなんかかっこいいキャラクターが出てきたので、そっちも緑見ていいですか？結構もう今これはもう本当にスケッチブックなので、アイディア帳みたいな感じで、なんかこうザーって書いてるだけなんですけど、いろいろ文章とか本当にこうラフスケッチみたいなやつを。めちゃくちゃ上手じゃん。ありがとうございます。これ趣味職業？半分仕事、みんなが思う漫画家じゃなくて、会社に雇われて企業向けに漫画を描いたりとか、あとは漫画のアシスタントをしてます。すごい、はい、他になんか黄緑のものが出てきそうなんだけど。あとメガネもう一個。なんでもう一個ですか？スペアのメガネです。これちょっと新しいメガネなんで、なんかあったらちょっと怖いなと思って今日ちょっと。そっちも黄緑なんだけど、黄緑でこっち全部緑。そうです。他になんか面白いなアイテムが出てきそうなんだけど。あと筆箱裏切らない。筆箱かな。あとそうですね、ペンとかボールペンも一応緑色ですね。せっかく漫画家なので、なんかこだわりのペンとかあるんですか？こだわりのペンか。でもこれはかなり使いやすい。もうシャーペンなんですけど、結構ずっと使ってて、これはかなり振ったりして出てくるんですけど、あとはもうあれですね、練り消しです。消しゴム？練り消し知ってます？結構柔らかい消しゴムなんですけど、こういうなんか粘土みたいな。本当だ。こういう、これ消せるんですか？そうです。これで消しカスが出ないんですよ、これだと。だから結構好きで使ってるんですけど、何かスケッチとかするときは鉛筆で書いて、これで消せば消しカスも出ないから、結構カフェとかで作業しても大丈夫。なんか結構気を使ってますね。そうですね、結構消しゴムのカスとかは本当にその店とかでやっちゃうと綺麗にしてるんですけど、お店の人にもねあまり良くないと思うんで、なるべく出さないようにっていうことで一応気を使って綺麗に書ければなっていう感じです。必需品、でも鉛筆と消しゴムとノートはやっぱりいつでも書けるように大事にしてるので、あとはメガネです。漫画に興味を持ったきっかけは何ですか？なんかちっちゃい頃にマリオとかドンキーコングとかのゲームをしてて、でそれの絵を描いたのが始まりかなっていう感じですね。結構ゲームしてそのキャラクターを描いてたら、自然とこう自分でもちょっといろいろ描きたいなっていう風になって、そこからこう漫画の勉強とかしたりとかして今に至る感じですね。すごい。じゃあ今いろんな緑のもの見えたんだけど、自分のバッグも一緒に見ましょう。カバンの中にの想像は？いつもいろいろ入ってる感じはしますね。汚いんですよ。汚い。もう何にも折りたたみ傘とお茶と歯ブラシ。歯ブラシ？なんで歯ブラシ？歯汚い時磨きたくないですか？いつも持ち歩く感じなんですか？すごい可愛いポーチ3個ぐらい見えてきた。手作り。自分で作ってるんですか？でももうボロボロですよ。そう、結構手作りでなんか手先が器用なんです。よく手作りしてるんですか？たまに時間ある時にマフラー編んだりとか。なんかクリエイティブな2人ですね。ありがとうございます。ポーチもう一回見てもいいですか？せっかく手作りなんで。そんないいもんじゃないですよ。薬入れる。かわいい。すいません、こんなんで。かわいいかわいい。ありがとうございます。でも本当にそれだけです。あともう本当にビニール袋とか。ビニール袋なんでですか？なんかゴミが出るかもしれないんで。あとこ
これあ、出た。秘密のアイテム。これ痩せるサプリメント。いつも持ち歩いてんのに食べてる最中に飲むからあんまり意味がない。食事をする30分前に飲まないといけないのに、いつも食べ終わった後に飲むんですよ。忘れちゃう。然カロリーリミットみたいなそうですそうですそうです。一応あるってことですね。これ一応ね気を使ってるねそう飲まないよりはいいかな。はいじゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。So that's the kind of things we can find in a mangaka's bag and his girlfriend's bag. Were you surprised? I loved the green design so much. That was so much fun to see. We didn't expect that. We literally just bumped into them and we were really, really lucky. Now the director talked me into showing you the contents of my bag today, which, this is not my general Lolita fashion bag. As you can see, I'm not wearing Lolita fashion today. This is my casual YouTube bag. So whenever I need to carry quite a lot of things around, you can see this is my YouTube bag because it has a huge YouTube sign down here. Can you see it? So this one here, actually, I got at a YouTube Space event for when Ask Japanese reached 100,000 subscribers. Yeah, that was like a big festival event that YouTube in Japan did at the time. So I got this bag there. I won it, and I'm taking good care of it. It's like my travel bag whenever I need to carry more things around. Like today I had 2 clothes changes. So because I was changing, I had to obviously carry quite a lot of clothes with me. So they all had to fit into this bag. So we start on this bag. Also, I always have like a little talisman with me. This one here is for health, because sometimes already this year I got a little bit sick and I wanted to make sure that I get healthy again. So this one is on my bag, and when we open it, it's all the extra accessories, like all the bits, like the hats and the belts and the other clothes. And my parasol. There always needs to be a little parasol in here, because that parasol has saved me so much. The rainy season to this year in Japan has been the longest, or one of the longest ones in history in Japan. So it was either raining or it was burning hot. It was either or. So I always had this one with me. And now that it's summer, this one helps me to shade myself against the sun. And in case it rains again, I have this one. Also, a good writer or any creative person should always carry a notebook with them, and I always try to carry a notebook with me too. This one again is from YouTube, but one is a different YouTube event, so I tried to collect all my little YouTube merchandise things. And let's see if there's anything else worth showing in here. Well, that's a bit random, but yes, this is an adapter from my MacBook Pro to HDMI, so I can actually edit and do subtitles with a bigger screen. Now that I have the hair on my face. So that's something that's in here too. Let me see if there's anything else that's exciting in here. Oh, my wallet, of course. More items from more talismans, face masks. These face masks are really good because in Japan, when one person starts coughing, 10 other people start coughing, and then hundreds, and then thousands. So if it is kind of like a season when there's kind of a flu going around, I always try to carry a mask with me, because many Japanese people don't cover their mouths when they're coughing, and I don't think that's nice. My phone, obviously, love my case, but it's breaking, so probably have to get a new case. Also in summer, I always carry a little deodorant around with me, because Japanese summers, it's so hot, it's so humid, you will sweat, but you should not smell, because no one of all the Japanese people around me is smelling. So if you're a good foreigner, make sure you never smell and you always have a deodorant with you. Yes, I actually do what I preach. And fun thing here, you might know this if you have an iPhone 10 and up, this is the adapter that you need. I love listening to music, and there's been so many situations when I really wanted to listen to music and either my phones weren't charged or anything, I couldn't listen to it. Now I have this one with me wherever I go, so I can always listen to music, get myself some cheap headphones at the store next door. That is pretty much it. I can't... Oh wait. Oh no. Oh no, I was supposed to wear this together with this one. This is my skeleton unicorn necklace. I was supposed to wear this with this. So those were the items in the bag of a mangaka and the items in the bag of a YouTuber. I hope you enjoyed this. If you did, don't forget, give us a big like. If you're new, don't forget to subscribe for more stuff here from Japan. And I hope to see you soon for more stuff here on the Ask Japanese channel. Love you guys lots, and I'll catch you soon for more. Bye!
またにゃん。なにAn apple a day keeps the doctor away.